Assalamu alaikum afele nyaay na broda je Yusufa Bojang assalamu alaikum badi ngolu fano keta nyemuna holiday programme ndi ngol latin kamin sambale na ngi tola minna wala mu fano keta bari nim fano keta le nka ate sambale na so amunta bi ndemeda jang wallahi atatambila miniti tanna fam lafta min kala jam lafta ku dantan ne jibe la doro wala mu kufula doronte andum yiri fa soto bi abe wala foka waring ako yiri fa soto man la fi yiro la kayro la bari mo jaw fana man la fi mon la kayro la hana ya fanke kala fi ta mon la kayro la bari momi yalon ko aka modu bal fengo fenna betiata kate fengo fenna nyinyata akate fengo fenna diata akate fengo fenna faramansita akate o mari mu yirfa soto andung na nyen society kono nak yirfa soto siata bake so walla nsen hakiloto ni yirfa soto loto bari mbadi ngodo folo kunon mbe fadera la programme la moy kan on mimbe keri nsita suto mume be sino koleyatama mune sino koleyama bari ni nata jibe ntolla jang kombo anin dinkira kotamont jiyo bi janne jiyo mi yalon ko jisiri ngolem nkammi nkanku nka saljiyolu muta nkanna bananolu rose anin na gadinolu bara manda wala tili wotili mbe motolu kula mbe bungolu kula mbe fengol be kula e pipol be tela sate kono ni fotata bladol to e kamonta ko samale be kerenje bari yara fan Gambia nala nyin doya nala nyin karajandem satele be kerin Gambia jam min yalon ko min doran jiyo fan mu min doran jiyoti atebul momi mam min doran jiyo soto wobe kuran jiyo soto la nyaadi wobe kol yala bak so walla Gambia dingolu nkanyem fo
bari alnga tilino ning ala tema nyin sekeno kuti mi yanon ko aseke fitina wulinde rangote ba fo nyin fo sekeno kuti mi yanon ko asekeno bayindi rote ba fo nyin sekeno kuti mi yanon ko jawya lemba bari ni nata jibe nyin banko la ko jakalo wata sanje tallulu anilulu dolu ko pamo de la diamolo be rhetoric le kasia ni nyinin ka monemu rhetoric e ko ibuka mansakunda la ku kendefo mansakunda la ku jawlo dore ka wala fo bari nyammanke mansakunda la ku kendeti nyammanke mansakunda la ku jawti nyimmu necessity leti me alon ko hadamadi wo hadamadi mbe Gambia is our human rights wala monna hadamadi ya nyanto nyinna dinna ko nyanta jiyo sotolale minketa jisen ngoti mbemmin na minna andon Gambia di wo Gambia di ni wuluta Gambia janne ila hadamadi ya nyanto nyindi lale ko ise jisen ngo min jisiri ngo toyetu yela saldiyo muta ye balu senyan bari Gambia di ngo kuwodi yataye Gambia di ngo seniyata nyene ya sabu tubabu do dula do fangoto e tubabu do bukala fikela bungu lulu wasi Gambia di ngo ya fenten wati e katu kuwal e manke monorint bari natan tolla nyim banko kay koye ko Jawara how many years? 29 years. Yaya Jammeh 22 years. President Barrow 4 years. Settlement on sotota Gambia jang. Ninata Gambia jibe. Yarafa nintulunga Senegal sinu warola. Tonun non janjanta. Bankundim mi yalon kabo ko Gambia. Gambia la jibe. Jina ya sabum ko. Alnga badi ya bondi politiko kono. Alnga nyolo ngoteria bondi politiko kono. Alnga favoritism bondi politiko kono. Bari nina tan tolla nyim politiko jibe is not a joke amanke tulunti. Politiko na sawo sang na tili baluwo be atele bala. Wala manya na modu sotola mene yalon ko tulun na lulong. Ye politiko Kenya ko tulungolong wala ko fambarakando long o manya nakake. Bari nina tan tolla banko jibe. Fengo feng politiko la ka design. And wo politiko fang minka design. Politician ol manna politiko faham. Modu fana mimbe no ma manna politiko faham. Fengo fen nana ta nyimbanko kan. Eko constitutional ko, constitutional mafo, constitutional leafo. Eka munta kontrolu wakai na baluo na politiko na everything abebe loren constitutional kan. Sako constitutional mi yalon ko. Gambia be kambenta ko. Nyimmanke constitution betet. Minunu be sirinje bi. Ye campaign ke against this constitution nala. Katandi Gambia dingo bela ko. Yaya Jammeh constitution is a toilet paper constitution. Yaya Jammeh constitution ay loi l'etat ay fali loi mini yalonko wolle ate fango sut. Ntolu birimbe campaign wala. Ngamune fo Gambia dingo li. Birimbe campaign wala. Ala fo ngamune fo Gambia dingo li. Ngamin fo Gambia dingo li wala munyenti ko. Nyen sanje sabo alinso ngasi. Nin sita nyen sanje sabo mbe sanje sabada male kala je mbe bola je mbe kate fayolo organize la mbe muru na back to democracy bari nyen sanje sabo nak na do ko bebe kala moneti wala mo kanyen constitution jawo bondi me yalon ko wala mo 1997 constitution de ka sarta kan kuto dada me yalon ko wala be nyim banko sambala for till end of time bari birin nata kodo diata folo nga nyatile minalla ntata commission londi commission mi yalon ko na fatala kan na kodi ndongo min tutambulu ka be tinyan ka commissional jo kan tolu ka mansakunda modu fangoli jo nyin kodolu kono saya jibe commission mi yalon ko kodi jawolu junta kundu ye modu bondi nan dulal karo bele ye sindi ye modu taye humiliate ye dolu taye kisikisi mfangoli sonda ko nyinu mu sunkanyo let wo commission na CB Court of Appeal kiti bumbako wo commission loi ta koto loi mi yalon ko ise mod forcé no ke la dinkiralu ta wala ka ku ko tangol ta e amunta commission loi ta ko loi ntangolo
ntolla nyim banko karanalu le ntolla nyim banko luwa lonnalu le bayri molu min yalon ko tiñaro ke nyim banko ka ndo nena mamoy de Angleterre ko corruption ne kata je ko commission wala lon nena mamoy Germany ko corruption ne kata je commission wala lon nena mamoy America ko corruption ne kata je ye commission wala lon bari ntolu na mansakunda malla police la doko wala bari police wala buka doko ke police la doko mu selective lati nimmi ye kodidi la itala kuwa kafale ni te mu fuaro lati wo wato le kete charge wo wato le kete prosecute. Typical example ninga nyem foy kabula ta police la bari nyaadi the typical example is here. B nimmandin kadi ngo fentita adota podium moto ay surwalu neng wala ay jolalu neng wala ay sidolu neng and woman ninka dingo e sobita la fankabe UDP le wallahi iba mutala iba prosecute la iba soron muna na ning ablay sen yake momi yalon ka lota ay social benen hani bi wakitio e ma fanye munekata fa be takade bang fa burukata le bang fa be semberine bang nobody knows momalo ngamra nyinno mu do koti mi yalon ka nyanta kala kabirim police lu bang fodinkira kota molto bari kiti telal woluten wolman fenke wolba kata kadebe kutukata laka kan kudos jumalon problemoti wollomo de police prosecution yemo kendo lo bondi prosecution mol mini alon ko they are not competent yet to prosecution mune ya sabu ablay sente lola ay banko beneng mi alon ko wollom the majority tribe ay murun nan koten ka tandi ko amari great nyimbanko kan hanu ben tol kallon ka fo moliye ko luwa le be nyimbanko kan luwa nyanta tamale when that law is selective badi wala li mera de problemu yeleta jang wala sembo wata 3 years ti wala sembo wata 5 years ti andum bebe lola kuntole ntoli ya mira fo nga cool tamandi kuoku na beti atafak ni ma tamandi anyama abuka na beti yakote mune keta yaya jabbe bina mansayala ja watu bina mune babulu tus comme mbaro bina mansayala watu bina comme jawara bina mansayala watu bina fente bulu nimbi yaya nata watu bina lotale yaya nim femmanna jawara alhamdulillah wala na buba sanya ninga mira la kumola doron nkajira ko buba is a psycho fan mune buba ke psycho fanot ako etolu senior civil servant etol they deserve to have bunjam etol they deserve to have swimming pool and so forth and so forth. Buba, can't you learn from Sir Dauda Kairaba Jawara mi yalonko ite ke fam for koite seletale up to permanent secretary Sir Dauda Kairaba Jawara mi yalonko he was the president of the Republic of the Gambia for 29 good years. Sir Dauda imune soto biri yaya jamme be kudeta kala wato men moto jellebe Sir Dauda bul bun jellebe Sir Dauda bul gadin jellebe Sir Dauda bul andu Sir Dauda le palaso be permanent secretary de nyato wo wato la when if Sir Dauda was greedy ni atara Sir Dauda matul sifaleti abuka dan kuto soto la fannala anin kosaro la fannala sunyaro to non bi yaya jamme korda keme soto jang amanke nyim banko lansariot sako jawara mi yalon ko lansariolo wonyanda korda jelle soto la bari momi yelo wala ka balafe balafa be longole bala na molu meta nyim fola la ko balafa de atebe longole bala bari sai alaji be doron ye inata yaya jamme ntolla fengol bele ko jang jamme la wato la jang moti je min mu Gambie jang koditiyoti moti jam min darajata moti jam min barakata andu moti jam min faramansita ngani ko min befo abe mu yaya jam metalete a warata a faramansita a darajata a barakata katambi Gambia dingo bela ate fango fe anin Gambia dingo dolu fe aka sabu
molu ke la sembolu boy nan tubabu du dinkira kota ngolutu ya sambana nyimbanko kan komin kabirin covid-19 sotota nyi wato kono tubabu dun ko le katanya di leke ka gambian ko lu balundi ka gambian ko lu bulolu ku ka gambian ko lu sindi suwo kono man sakunda man min keno niya tara yaya jammela wato le mot tubabu dun ko le nyimmin beke nin tata talaro ladulato mbukala fola le ko ala ni yaya jamme barakoto atara biri wo fengol be nyinela biri wo fengol be kafun na wo yaya jamme man fenkala mota wolto bara ayna kodo beta ayna wulolu beta ayna kordalu beta ayna bungolu beta ayna company lu beta ayna balu beta ayna title lu beta hani title lu ka minken kunolto kanyolu shehu nyolu alaji nyolu fabu fenke nyolu yaya jamme kiline beta e be bankoto wo yaya jamme nata na sota fengota aya convert ka bungolu lo kanilai ka company lu lo ka kukota ngolu lo ngamre iko yaya jammela fengol be sisle bari mbije ngamo ko GRA ko yaya jammela company fula bije malu woni nyanta munne jola fo yaya jamme company la nyanta talaw bulu nyin banko kan ko dem bal Gambia dingol wallahi billahi yaya man fenke ngam sakunda min sammanan coalition government ñinul len tolu feya ñinul len tolu du yaya bulu ñinul len tolu malundi ñinul le kuo be lan tolu kan kuo ko nen kunye wuri ngolo yaya be dami equatorial Guinea to nyala niyo be ko ne bari aba sewo bunne katu ko munam minili ya seita noto ye min be fatema kuja woluto bibe wala tamandika yaya jammela bukole betamaka yaya jammela constitution no betamaka constitution o mi yalon ko ya nenye ja constitution o mi yalon ko ya halakinye ja constitution o mi yalon ko ya sunkandinye ja constitution o mi yalon ko ya ke toilet paper bi wole be bulu e katika wole la e ka loika fonya ko al 1997 constitution o horoma kabiri yaya jamme bija wato minna e bulata modu kono min yalon ko e ma horoma bari jumanle ya sabu nga 1997 constitution o horoma wala mu yaya jamme la moluti yaya jamme teri kotolu wolle mu baro teri kutoluti yaya jamme a teri kotolu wole mu bi baro teri kutoluti minul yalon ko ini yaya jamme dentano ye nyimbanko tinya mbe denta lata barokan nga baro chikande santo nga makama diala anene memira kabe min sotola adarajo ta sitala akato ta sitala alambe masiala bari Gambia dingo ala takola nafata nyoka nko baro ko nyafita wo mo furi ngol men yalon ko be nunje e kambute wo mo furi ngol men yalon ko be nunje e kamfa wo mo furi ngol men yalon ko be nyeje e kan na kenol be ci ka kadi yaya jammela bi wo mo furin kilingolu wolle sita ye nyaatilin Gambia ka foy ko yalon biri yaya jamme be nunja atele nyin kenoluta malon be min fola a bile matolo hanyata katonyaf bile matolo hanyata katonyaf atolle tataja albita dulatu altata kiti aliyela kenol table altata jambanje aliyela kenol table altata daslame aliyela kenol table altata sifo aliyela kenol table dinkirata caring almanta dame physical plan and ministry of land aiding and abetting the dictator biatul kallo alkal ka fontoli yele ko al 1997 o constitution o horma 1997 constitution me alon ko wole Gambia murundi koma hani biatul be tukuri wala what a misplaced priority mbadi mo ntol bebo nyem banko di mot bi barole biji soma dole be tarlaji sinindin dole be tarlaji komin kunun dole tatadon je nyame ningandei nga yaya jamme ke fambonditi ngombe baroke la fambonditi nyem banko be dumulale alin kana baroke fambonditi baro banke kankurangoti sakase ke fambonditi alin kana songa ke fambonditi andum baro ma fanke fambonditi so muna ina bakela fambonditi alin kana songala nyem banko je 2020
banku satel sotota Gambia jam satel min yalon ko e mammin do ranjio soto e ka suwolu city e kata Senegal kata jio sananje Gambia banku ndingo mi yalon ko asande malebe kenye futa kono bayrin French colonialist do e wolefo ako Senegal mu desert let kenye futa yena sa sota kono abe wala la mu Gambia look at the map do nata fo koten ko Senegal mu daleti Gambia mu nengota kono wala nengo kumata da kono nengo le ka sabu alkanna kumomoy nga kumolu landino nengo le ka sabu nga lonko nyindom mu sukuru malet nyindom mu ko malet nyindom mu kani malet bari nyindom kuniyatale nengo le ka sabu wala won nengo kumata da kono le ni nengo bonde da kono kungo se nimisa kono se nimisa sufor be se nimisa katuko diate lonna ibukara kununna le doro alanga hakiloto Gambia manke banku furi ngote andon Gambia manke yirifa sotati Gambia manke yirifa sotati ikanyin Gambia minje Gambia mu banku bankolti banko mi alon ko banku kendolo Yaya Jammeh ñunulu hameta munel je actuellement loi fango londi follow about the commission of inquiries ale Yaya Jammeh la fango be talali ya talantala nyote ma banta afele sain modu tata kiti du la court of appeal katandiko mo tante nyimbankoti andu mo kangote nyimbanko sambala Gambian ko dorne kango be nyimbanko sambala mi yalon ko wala mu luati be kambenta minna luwa bungolto imagine Alaji Bedron kamen fale Alaji Bedron kamen fale baro bidanat akwa mano ajikita technician olela bari what technician olu baro jikita minulu bela kilinti je binnim baro be do kola ni atara nin kilinne ko yata isa foko wala ya jamfa ni atara nin kilinne ko yata ni atara nin modu kabinfo loya Usenu Dabo nani wala ko yata nsafo loya Dabo e baro jamfa bari baro anin jumale diata la partner sol kono anin minul nata nyola nko teri wo teri mo ni buka nan aserun tero lije e hakilo to wala kuota Gambia tema nyimfole mamale nyimfoni mo ay tero le soto bari sawo saite nyun teri kutala teri kotoli yewo jolo mama ko nyawo mo sifa dibede akonye pakana wokede nyinne asabu kabirinte tata tubabu do sanji tan murunta nan tati yese go nimminu katama hani binni wolle katama hani bi wolle mon terti katu moma nyanna ter kotolu tulaji ter kuta mutala atele problemo soto ter kotoluti President Barrow anin Dabo mandia President Barrow mai fati ngamira ni wole diata bari President Barrow fango lotala konya ko mai fati le matela lawyer personal lawyer but now lawyer na la client fele sonko betema emandia so wala fo mai fana mu jamfantu ngonte oje be puntum pantan na jana halifa be bor la jana be kala jana nyindulu be ye min fanye coalition oto hani sita television oto ye da dia hani atare se yuto no luta 0 degree whatsoever ntolu tetelu la moida kotan because nga lonne ko they fail in their mission as coalition so etelebe mune fola kotan tolube min la moida kotan no Gambia we need competence Gambia amansula mola kafoko ntere malong mbadi ngolong nkoto male namu teriti mbadi ngolun nasuo na signolu beni nyinnong hani alinga kiskis rolu ke nga korsir rolu ke ngaji be fo nyin kari nyin lafita kakate fa nyimiye pura itara nyato fabe na solo lu tamandi no la fate tamandi ali alo mune binakala Yaya Jammeh na la dictator ya nyaonya ngale ko tubabo la loi mu criminal justice system lati loi fango man tilling loi fango criminal lati Alaji Bedron nyine asabu albalal kasoto dunia kono nyine asabu dunia man tenku katuko munam man hanyi sariyangola katuko mantiling man hanyi sariyangola de mantiling nhanye tamunella
luwa mi yalon ko ako wala mo silatilin ngoti bari yara fa nyin silatilin ngo nyinne ngoji ta worto fangoti ajibe doro ika foy ko inya katara kuo kanko nyinne be tonya fo kan bari ikanamuru ika o mari busa ika fore ya winne on a point of law. What is point of law or error in law? Criminal justice system, it's criminal itself. So nyanta wale lon. Mune natak. Ita nata ko commission wale law. Yaya jamela modi be ko yetim pitamba ye sambanyin commission dola. Wallo ta Gambia be nyati ngola katandi kon tolle nyin ko di kar cika ngadi yaya jamela walla yaya da maman sunyaro kade nyinulu min yalon ka ita do ko le sonta puri ka sunyaro ka e la londo to la karamoto e ka muri ka justify ko nyinyanta kake ko nyinyanta le kake wal ñom criminal lebe keri walla londo man fendi la fo criminal ya ni fate se dun jahannama dimba kon because muneketa Gambia dingulu hako Gambia di ngolo hakoy be wala domo kan ikono futole be waradin ko tinki lelelu ala hakiloto alla le hakiloto ye commission lon ye million wala keje ye Gambia di ngolo bale wo domorola ye wo million wala min keje ise wotale ye ji senu di Gambia di ngolo bari yaya nyinne ke janga fale yaya la dairi long atata sate wo sate to asa foy ko mbe nyinne ke la ja nene bukaki nene nga fo janne da salame sulo alhamdulillah jeda dale bari atata fo sanjitan aba fo mbe janda dala nimman janda dala wulo bulali a tolanna foy wulo bula e ka fay kuri APRC fula ko ka kamoto namara nyinne be kele bin tol felen nata nga jele kabirim baro youth movement o lot ye mune fonye baro konye ko nyinul be mu business executive let e mansuda man sakunda la kodola e be boholo le lola banko karobera o boholo ile wo boholo ile president baro yamra nyinul bukete nene ba ite kaneka kumolu fo modi kumolu min yalon ko they are not even in existence iko boholo mbe boholo le lola mbe jame ngolo le lola boholo man lo jame man lo afele Barrow Youth Movement fela fata dak because of MPP muke to moy kote ni atrato yo boholo lulo atele wo gadino lu sansa modie to non bi kumbo min be caring to non wote tarla caring bari mbele bijang we are a watchdog nim Barrow ka ba kala amake mba fola ile ko Barrow munay ne koy be min kala imake nga wala ke yaya jammela nga wala ke jawarala nyinin karo lamu ntolle ka barojo baro bukan toljo ntolle ka fengo be diala ntolle kala dendi ko sang ntolle kala dindi wala karambu mon jo ntolle kala domoro be diala konton siman dasama atran tole fango be struggle kan muka soton be min dongola bara teta sinu ngom ka wala cika ngadiala wala wonyanta ka doko kentole na man doko ke nga bondi je nga do sama na mimbe doko ke andi nga keta momota keta dokula o dokulati foy mu musolti foy mu keleti foy mu filmaleti foy mu koymaleti foy mu jamfamaleti foy mu film sutumaleti foy mu kebaleti foy mu dindingoleti wallahi billahi ni atare ngani yo soto andi stamina soto ya londo soto ka doko ke nyimbanko e gambian ko nyanta carte fay tele atakela karle meta jang atakela karle dunta jana atakela karle fenketa jana bari alinga korsi road ke jumal le pareta ka nyimbanko do ko ni ngania jumal le pareta ka jenko ba nyimbanko ka jumal le pareta ka promise of fulfill nyimbanko ka jumal le pareta ka lahido luti mande nyimbanko ka nyinullo moluti modu bini yalon ko nyanta borle noma ni saba ni sindi nyin sira mbaka bara atakela moluti modu bini yalon ko ni ko nyembe nyinne kala itakela ye lahido betinya amanya na kala wote. Good morning Gambia fanole kata nim fano kata dum fonsa bondi nyoto. And guess what? Mbe try la kanyim program will maintain. Because mbe muru na radio to back to mbe caring on Tuesday. Ning ala Sunday. And na first guest on Tuesday, abekela Yankuba Dabolet. Ning wole be ben na radio to on Tuesday so that we can analyze all these issues. But Gambia nga hakilud. Biri nyunelu nata, yaya jamen na fengol min beta. Nyunele munek. Biri tolu nata.
ye commission londi commission mamba folo fa nyine datita wafiro ye ni solo wafi commission mamba ya la ni solo ngo mansakunda woni solo ali e wafi jellala ni si jellem tura jellem yere jellon dindin ni si dindin jelle be kono ni si tura o tura ali a wafu jellala ni si dimba o dimba ali a wafu jellala ya jammela kodo manke baro la kodo ya jammela kodo mo gambian ko la kodo let muna na mansakunda be wafiro lo kera bari me to blame minister of justice. Where is justice? Justice, transparency, accountability is the main component of justice. Now, where is justice when it comes to Jammeh's asset? Jammeh asset or manke Jammeh asset or Gambia dingon la assets long. Where are they? Ile. So Gambian kodo nga for the content manager. Ngani min be foten. Ali si alna la dimbayalu ali nyim video lu kuntum ali talan ali janjang kordalu kono bungolu kono wulolu kono ali adi bela hani jara kongolu jara sulolu fango ali nyim audio lu dira wulo kono yala moy katu ngamo le ko UDP fanan data de ka jara kongol le register sign wo fanan bijele mo fanan moyle de UDP be registration o minna UDP fana ala hakilo to de ala hakilo to UDP bari non de jema kadu bimma la bi sonko la sonde de wodula do mala nte jema la mukmuk bari sai alaji be doro ya Jammeh la fengol bidi nata ye tarakito ru wafi andi wo tarakito wafu le fonita wafi ro bete hani oxino bamboge gonya doli ye tarakito wafu ya yeta sum doli ya woli ye dabo wafu ya yeta doli ya woli ye kezo wafu ya andu nyimbe ka kele cash in ha de andaka wahalel Yaya Jammeh la keso nte pa modu bojam because of me commission on to do wala because of me mansakundal je ndeka mununga Yaya Jammeh la fengolu wahale kondele tamu wala ndele tamu mansakundal who gave you that authority pour ko fengolu wahale wallahi billahi mo be yalo ne Yaya Jammeh data la kutu andu Yaya Jammeh leftala justice face Yaya Jammeh mu kalabantelet Yaya Jammeh mu mo falalet Yaya Jammeh te ku kende kala nene meta nyim folale ngo ku kende te kerin dunia kono Yaya se minkeno Yaya fengo fenga be ku furinga be ku jaw mo kilin mo fula mo saba ni o fa bala ferin kono ite fengo fenga be zero na fatal hani atara sawo sayka banko bele samba maka na fatal hada madingo ni kilin bondi misine molu kono yem umma bele ni o bondi nganyeng lon so alaji be wo Yaya Jammeh la fengolo Yaya Jammeh villain ta nyawonya Yaya deserve justice Gambia dingol deserve justice Yaya ya sunya la ya tunyim banko kan nyindonu ka sunya le ka samba Senegal Yaya fele biringa tata ay fengo fentu nyim banko kan abe tuta nyim banko le kan kabiri motolu eko moto keme nani moto tallulu ye wo wafi andu nyim moto asiata million tile wo kodo lule adunda muntole abe minister jumale bodu fabe barole bodu state house moto le mini alon ko ka modu soila Yaya Jammeh moto jumale ko modu soila foy tolu Yaya Jammeh ko le ko ngali so nyinnale alsa dino la ketal la nyame afere tata loi nyatli moto loi ko ite modu forcé nola ita enforce nola iko be sabal min na bungotala ita sabal la bungotana bana laji be what a misplaced what an injustice Mambouri Njie ngamra to don secretary general to onda Yaya Jammeh another ke minister Tijaman Damema finance and crib karab Mambouri nyinti nyaro min beke aya fango dogo baro the government white paper ko I wolu mahany. Who are you to determine? Ngamira kiti yole nyanta determine na konye maha. Commission of Inquiry. Aliye mil londi jane commission. Yela dokuo kef dokuo banda. Ye kisi mobe nyale nata modu nata iminu ke yefo. Modu nata iminu ke yefo.
andi kanyine fonye ko at the end of the commission some of the people mini alon ko lanna tamboluke they will be prosecuted saite fango commission mi londi ye Gambia dingol lakodo ta ya dila million wo commission e pare ala do ko la ya dila iko commission ko nyindonde yemin fo la ko ton sontale bari nyindon ni nyindon alaji siselo ngani nyindon min yalon ko wolle be do ko wala ntel koto yemin fo la ko ton tol man so wala katun tol ngalo ne yaya jamme mu tajirante ay nyindon silandile sabali don fama wo silande. This is what you call selective justice. And on selective justice, anywhere, selective justice na bija kalaba munella akalaba fitinola. Nyine ya sabu mlefta kumakini mfala lefta mondi yela moya hakilola. Gambia, ntolu mansula Cairo, man la fala. Mansula la. Watu nimbenta na kuli dulaltu. Mbafala nga Cairo duwa bankola tenkumu. Nimbenta sanga dulaltu. Mbafola nga Cairo duwa bankola tenkumo ninjama benda mbafola nga alanga jama duwa ke bankola Cairo bari mimmu bankola Cairo sabati rangote Gambia dingo ya kodi wala monti fonton la fita Cairo lale hani mal la fi Cairo Gambia dingo nyanta la fida monella niye wo soto iduwate man duwa Cairo ka sabati bari nima wo soto hani duwata fo Tuba hani duwata fo Makka Cairo te sotola ni ma wo soto kati ñing ara bankol mini be alon ko be ñoo fenkelate ñin dinkira ko tamono amanke ko ala ben tolle ya katambi woluti bari banku o banko nin kanyang mantaraji equal rights man kanyang nyantoluto wo banko la Cairo sataraji bara Cairo buka sustainable nyandale nga hakilo to woto equal rights akumatale ndamali yake killing min nyanda kala patela wayke dembola min jarta sutela way jari fatula barakana ke ko sute ningo way nyinke mba butela le ban nim fatu yo ko kilumke mba fala le fatu man taw amanya na kala wote andung ning ndata fonga nyo ndamalu kanyanda na rights to Cairo te sotonola nin tilingo mantara caring justice there will be no peace without equal rights and justice and we don't have equal rights here mo dolu bije nin woli yake will they go scot free but dolu bije nin woli yake ibe wolu butelale. This is the kind of criminal justice we have in this country. And we have a criminal syndicate in this country. And we nyandalenga hakilundu. Fondol sulata Cairo lale. Banko mole ka Cairo sabatende. Mansakunda nga minulu soto jango. Kabiri mfolo, fo fulan jango, fo saban jango. Nyenulo mu Cairo tanoti nyem banko ka. Katuko munamu, min mu Cairo la lokuntoluti itenuko wo sabajele ye nyaka sala ye jiyo bon wolukala muna Cairo la dimbabe malala ba ate malala yalo muna binakala ya jamme binabe kitiyo wulinde la nyenel kama aba fola la fengolo because there is no justification ye commission londi nyanta anti corruption londi la police oli la do kuolke ye nyin kalabante do kisi ni ye kisi ye charge ye samba luwa nyati lingola luwa ye kitinde luwa nyanta milla le kay wolle kam bari commission kalo ka fonye ko ha nyin commission anin high court lebe kanyanding muna na appeal court ya bay anin high court lebe kanyanding and guess what ndenga mera TRRC fango nyanta burkana from now the rest of the money meant to tanga reserve for another thing because TRRC fanambekela tenne ning asita labangola who are you going to prosecute and who are you not going to prosecute prosecution te kela jang katum be ngajele mol mini alon ko they committed heinous crimes ibe siri nyim banko kan or they aid and abetted in those crimes ngajele bibe wolta kan do koda ibe wolta kan do koda ngaje wolu hani bibe system wolu kono eco security sector reform mol min yalon ko be NIA ye molu bute ye molu batar ye ko beke mon laje bi ye wol bondina NIA iko ye samba drug squad le muna inete drug wol wafel muna ya sabu ita wafel
womo jawolu ni ela malije ibe yayi na sate kono ibe dunna dindingolu noma min yalon ko fente bulu ibe toraring bari tolfa ngaynan cocaine kulungolu ise muta kute bolaje wo cocaine kulungal yemi muta fo cocaine no garawta tight. Let's call a spade a spade. Nyimbanko te develop la ni atara kuriya be fare nyimbanko ka police o kalo nyimbanko ka aka drive aka moto muta moto min siata moto kemet aka chabol ta ka fandi bako kono aka tara siri ngala office o kono police o drive mi yalon koy bebe komboja mo be katatela office o kono ni futata office o kono anin bago be siri anin drive la chabo wahale be kering mbenga wolon jang nyimbanko ka evidence ole be laring police ole kamune batu manyo investigate ni atare damalu mantara conniving. This is what I said and I will continue to say this. Kitio doron nebe mako la ka corruption o banyindulato kitio wale be mako la corruption bangolade loi mesiat loi is criminal bari mbenga jele mbimbe keri na nyimbanko ka. But ni tata ikafo ko ha produce evidence. What type of evidence mbe nyabe molla silo ka be kodo tala drive olu bulu karobe? Is that you call evidence? Police keba mbe ngaje janne asekeno Gambia jandoron neto. Iko drive be fire extinguisher sang in case nila moto malata dimba botaji isa fano le nyin dimba farangol men katara moto kono. Je wasa keno Gambia da malato ata keno la durato dunia kono wakatandila ko the level of corruption, the level of carelessness and in the level of don't worry in this country. Gaso sotota jang police kebale ka gaso wafi itata dawda ni fansu gaso sai koy ko man betia tala biti ko to ita gaso sanje fo man sota nyimbanko ka ngale nyinin kal we have evidence. Nene mawoje police wala ka modu mutako ila moto man gaso soto gaso nde fam ko tata gaso san police ke bala bitiko leto jumala te bula gaso wafol. They are conniving with other companies ka wolu take la marchandise wolu wafu ye kadrai folu fadiala ngana nyene be keri nyimbanko ka iko mota fola ikade ka foko ha moma hanyi pamod la brikam molu man hanyi minna brikam wala ma atul sulu saji maluti molu man hanyi atul la brikam femo be fan koto dorong albe nyin kuol min be sotola abe tata nata be mu corruption na tintela nga fo pamod. How long we gonna sit and watch? How long? How long we gonna sit and watch? Mol ben na banko beti nyala. Mbesiri nyabeda. Nidi ya mute ko ha pareta fitina kurkurola. Ayatara sun kanyo ben na banko fengo besu nyala. Iye fanke ko itolle barakatan toluti. Wasa keno nyembanko ka. How many years? Kabirin toluma wulu. Fon tolu wulu tanga dingolu soto. Fon tolu dingolu fale bina musolu soto le bina dingolu soto la. Mbe mamari ngolu soto la. Hani bi woku kilingolu bekeri nyembanko ka. Fontolo mangan na katala nyola kanyin kufuri ngol bay nena umaje kafole conflict of interest nyene asabu nko police ol ka susu wala ke andum ba folale ka susu wala ke katuko nim police ke ba lota te killing ba chabul be farim bago kono min siata chabu talulti nin drive na da ko ninge samba kiti la de ibe ni meke ko be fole la moto ban ni wili lulu jombe bulala driver don sabo wili lulu tembulu wili sabale bembulu ha bi da malonde okay o wili sabo natina is that magogo nyina nebe dula nyina we are not to be intimidated here and don't tell them more intimidate la but the fact the reality mewodoro nefala nyin dara fod be e bebe munella e bebe balu nyinola ko altol police be balu nyinola nyaade ko altol be balu nyinola nyaade je jan
police ol ko dia ko ya moni be gaso kele la motor ko le anin first aid box in case ni be motor ko mo baramata. No, my sister, you are right. Gambia, everything is a joke. Everything is a joke. Mbe nyabe nyina drive for nata radio to be complain na andung way molu kamfa muna ina drive for nata la radio my radio is a complaint center nimmi ye complaint soto andun ikana jele complain ngira ko jibe ni atara jarta ngira story mama ndinka mama le na manjari nga advice dila bari nyimba ngala jibe bang police ol ka molu muta bari ko gaso nying police o minka molu muta wala la musoka gaso lu wafi ndefa mutata la muso ya nga gaso sanga bulu ni tata bitiki dolto ye gaso sang hani ye gaso sang nang Angleterre ni nata Gambia jang e ka fo hani nyemman ken tol police la makot nyemman betia because quality lafita wala fo eta police ke bala muso la bitikoto yeta gaso sang nanje wobe keri mbiri kama jang ikalo inila loyal iko ka fo tol ye ko ha police lu ba kataka ne mantara corruption na everybody nyabe corruption that alone is a corruption. It's a conflict of interest. Amanya nakake man sakunda ni la vita fenkele ka procurement nek man sakunda abuka wuli doro ka fengolo wafi police o manya na wulla doro ay bitiko yele aka fengolo wafi di atala marsandiso aka murunga ka woke luati aka drive for londi wala puri kanay ka atala o marsandiso sa wo manya na kala ni woketa doro wo mu corruption nete andu mbiri woketa police ke bal le nyanta nyin kumandele ya kisi ya wura muna ne mawoke. Let's call a spade. Anunga for drive for bayele. Fengo fe yalonko. Wo gaso ya sanne. Ila risito sambanyena. And right now risiti jama bembulu. Nga fo ila fanan. Atulu mini yalonko yalla chabolu tali bulu. Yeke babolu kono. Ali kodolu jo. Ananali na report. And right now jama banatale report la. Together we can fight corruption. And I'm ready to fight corruption. Alin benga la nyoka nga corruption of fight. Alin nga nyo fasa nga corruption of fight. Alin kana bo nyo koto corruption of kelendola. Corruption o le molu banjang. Ya corruption o mo mi fajang. Ya jame mo fanyang Bangkoka. Corruption o mo jelle fa marset. Corruption o mo jelle fa na l'hôpital no kono. Corruption o konko du mo jelle la. Corruption o heart attack di mo jelle la ni ko ya luto. Min nyanta kela te kela abe tata nata abe corruption in this country. Nino wobotaji Barrow lan advice alo President Barrow mbi dukari du sano Siaka Jata Henry Gomez nyolo nyin advice alo banko la kodo e ka jo walela mune muila do koti e ka mune do ku bankoye itele la yamar lamu itele nyanti jola out of your salary Yaya Jamele nyun kufuru ngol besa mana jawala la wato le buka moy presidential advisor e buka it president wala advisor man tambi minister la all sectors mini alon ka be nyem banko kan dawoda nin dinkira la be ministry sota nyem banko kan nin president wala ftale ya advice transport la kuwala abita ministry of transport la ya na la fita ya advice karango la kuwala abita ministry of education na la fita ya advice banko la kuwala abita ministry of land. Why those multiple advisors? Fali amira mai fati din tolbe wol mala le yede hani wol seddo ko soto no Barrow da male koto wol hani liberesi ya Gambia janni min bam balafe poro to fango ite dokasi a fango dilela ngamo du sano kalo ka fako ate ala nafulo ni fenko min dundi nyinto du oh my god nyimbanko mba fala kota ala la kartelu nyini people like du sano nyolo people like Siaka Jata nyolo people like Henry Gomez nyolo people like all those advisors mini yalon koy benna kodo cikale ba dilela e mantara doko ke kan nyimbankoy bari be doko ke kan miye wala president o damati anala party wala ntenga amira fo NPP inyanta palaso create la nyinule wala to
PSC Public Service Commission ye fonyo kanyi morujo bari ni natale Public Service Commission fango la chairman o fango nata nyadile anata nyadile so ni wonata nyabi ni kay nyinu jo wallahi abi jola so walla badi ngolu wolu foy si denka siaka jata la ko ente jakal bari yara fan tonya hadama dingo munna ne ka kakata hadama dingo ka kala ko nyan konkorong biyay couleur do dum so may couleur do dum yaje hadama dingo hadama dinna bo ala kuwoto hadama dingo min ka yela man na kala couleur falen bo ala kuwoto so wala wakamala badi ngodu nga folente mela jang ngalon ko programme be diari nyaawonya bari mbedan na janne fo wati koten ala barka baake Toto